সম্মানীয় দর্শক, শ্রী কিচেনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজ আমি বানাবো একটি সম্পূর্ণ নিরামিষ রেসিপি, ফুলকপির রেজালা। এটি পেঁয়াজ রসুন ছাড়া একটি রেসিপি। এটি নিরামিষ দিনে রুটি, পরোটা, লুচি এবং ভাতের সাথে খেতে খুবই ভালো লাগে। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক এই রেসিপিটা। এই নিরামিষ ফুলকপির রেজালা বানাবার জন্য আমি একটি ফুলকপি কেটে নিয়েছি। দেখুন, বড় বড় সাইজ করে এভাবে কেটে নিয়েছি। এখন একটি পেস্ট বানিয়ে নেব। তার জন্য আমি মিক্সিং জারে নিয়ে নিচ্ছি মগজদানা 1 টেবিল স্পুন, পোস্ত 1 টেবিল স্পুন, কিশমিশ 18টি, কাজু 10টি, কাঁচা লঙ্কা আমি এখন রেখে দেব পরে দেওয়ার জন্য। এখন মিক্স করে নিচ্ছি জল ছাড়া। দেখুন, মিক্স করে নেওয়া আমার হয়ে গেছে। Baby, you give me ice and fire.
যেতে হবে, কারণ এর মধ্যে দেওয়া রয়েছে কাজু বাদাম বাটা, যা সহজেই ধরে যায়। এখন এর মধ্যে দিচ্ছি মিক্সিং জার ধুয়ে রাখা জল 2 টেবিল স্পুন। আর দিচ্ছি কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো 1 টেবিল স্পুন, 3টি চেরা কাঁচা লঙ্কা আর চিনি 1/4 টেবিল স্পুন। এতে কিশমিশ রয়েছে তাই এখানে অল্প চিনি ব্যবহার করেছি। আর দিচ্ছি 1/2 টেবিল স্পুন মতো লবণ। এখন এই মশলাটাকে ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি 1 মিনিট সময় ধরে। এক্ষেত্রে গ্যাসের ওভেন স্লো রাখবেন। এখন এতে অ্যাড করছি 4 টেবিল স্পুন মতো টক দই। এটি আমি আগে থেকে ফেটিয়ে নিয়েছি। দেখুন ফুলকপির রেজালা একেবারে রেডি। তো এইভাবেই আপনারা নিরামিষ দিনে ফুলকপির রেজালা বানিয়ে ফেলতে পারেন খুব সহজেই। রেসিপিটা যদি ভালো লেগে থাকে তো লাইক দিন, শেয়ার করুন, আর আমাদের চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করার জন্য অনুরোধ রইল। ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।